Hi guys, welcome at my YouTube channel. I've been pretty surprised about the attention the German version of my video about buying and maintaining a Rolls Royce, and so I decided to make an English version. Also, I'm no native speaker, I'm from Germany and I'm not an expert of Rolls Royce, really not. I'm working at British cars since I bought my first Triumph Spitfire in 1978, but Rolls-Royce, everything is completely different, nearly everything. And so this car pushed me to my personal limits about skills. I asked Markus Gallistel to support me. And Markus is young, but he is an encyclopedia about Rolls Royce. He worked about 10 years, 8 years at Rolls Royce cars and Jaguar cars. And so we try to give you an overview about buying and maintaining costs of a Rolls Royce. In this case, a Silver Spirit. This specific car is very interesting in its history because the first owner was the CEO or chief or however of Beck's Brewery. My first question to Markus was about the consumption, the fuel consumption of the car, and he talked about 30 liters per 100 kilometer, but he told that if you drive it at high speed, the consumption could become much higher. Next item we talked about was the size of the parts. The brake discs, the calipers, the drive shafts, everything is pretty much bigger than on other cars because this car has a weight of nearly 2.7 tons and will be accelerated and will accelerate very quickly, and though there is a lot of material needed. Now we want to focus to the hydraulic system of the Rolls Royce. We're talking about the two independent hydraulic high pressure pumps. We're talking about the pressure reservoir bowls, the valves in front. As I said, the hydraulic pumps itself, about the restriction valves in the rear, about the height control valves, a lot of very expensive tech stuff, maintaining the comfortable driving of this car. The suspension quality of a Rolls Royce was independent of if your trunk is empty or full loaded, always the same one, the tail always been controlled and maintained in the same height. We start at the front at the hydraulic pumps and talking about these issues. These pumps are driven by additional lobes of the camshaft connected by long, tall lifter sticks. I don't know how do you say in British. And if they are worn, the disassembling of the camshaft becomes necessary. Unlikely, the drive gear of the camshaft at a Rolls Royce is at the rear. That means
a changing of a camshaft is not comparable to those of American V8 cars, where you just pull the camshaft, disassembling the cooler and pulling the camshaft. In this case, at a Rolls Royce, you have to disassemble the engine out of the engine compartment completely. The next point is the very low mileage of this car, but it doesn't mean a low mileage cases in no maintenance and no spare part issues. Marcus says a Rolls Royce should be driven every week. Standing is not good for this car, especially because every hydraulic fluid will contain a little percentage of water, and this causes in rusting of the little fine valves of the whole system. So if you plan or decide to buy a Rolls Royce, take an expert with. Marcus is explaining here how, for example, to test the height control. Someone sitting in the trunk and then check out if the height control maintains the initial height again. Now Marcus is talking about that most of the Rolls Royces with this system using no brake fluid, they use hydraulic oil, an oil. It's a green fluid, and if some mechanic put in brake fluid in the system, every part will be scrapped. This car is an example. There is a need of replace all the hydraulic systems of circuit 1. So keep on watching this video, because in the next step we are going under the car and showing you all the parts which can become pretty expensive. Marcus is talking about the costs now of the spare parts, about the fuel, the hydraulic pumps costing about 500 euros, the same in dollar, nearly the same now. And the height control valves, maybe $160, $180 each. The restrictor valves, about $150 each. And the bowls, the pressure bowls, each one 90. Here I show one of the high pressure pumps. So there are only two chances for you to run a car like this. Either you have a lot of money. In this video we also talking about owners paying more than 100,000 euros to keep their car running, and they are still not happy. Or you have a little smaller wallet and the possibility and the knowledge to maintain your Rolls Royce yourself. And here we're talking about hydraulic experience. We're talking about a lift like we have one. You must to get under your car. And if you think you're buying this car for like shares or something like that, or gold, or maybe expensive pictures, you should take this into your decision. So if you got the idea now to buy a Rolls Royce,
because the prices are low currently, and I personally think they won't get lower anymore. But take someone with you who is experienced in these cars. There is a nice Facebook group, Rolls Royce Technical Forum or something like that. Add this group and share with their experiences. Fine, so now we going to get a closer look into the engine compartment and under the car, because the most interesting things are under the car. Okay, we start with a view of the hydraulic fluid reservoir. In many different languages, warnings about don't fill in the brake fluid, but someone managed anyway to do. Next thing I want to show you are the both hydraulic pumps. Even changing the spark plugs at this car is a very hassle. You need good tools. Okay, here I showed the ignition coil, and between the ignition coil and the distributor, the rear hydraulic pump. And now we lift it up and take a closer look to the hydraulic system. This is one of the highest cost factors of this car. But look at this beauty. It's a legend. So here I don't know if trunnions the right word, they are highly loaded. They must be changed often, and it's not so easy to change them. And yes, you're right. A lot is looking more like a truck than a normal car. But the comfort depends on the weight. Now Markus is talking about two king-size calibers per wheel at the front X, both supported by independent hydraulic systems of circuit 1 front pump and circuit 2 rear pump. There are a lot of safety items for a failing of brake system. Here are the so-called red cage. I hope I translated right. This is responsible for the luxury brake behavior to decelerate these 2.7 tons, 210 kilometers per hour going car with your toes. Markus talking now about that as well, the Silver Shadow as the Silver Spirit 2 be designed as gentleman driver's car, driven by the owner itself, not necessary by a chauffeur, and giving them the luxury of brake amplification. And besides, the system, the invention of the system is from Citroën, and Rolls Royce bought the patents, the use of the patents, the royalties from Citroën. Okay, here you see the drive shaft and the Hardy, whatever we call it, a Hardy Scheiben.
They also have usually to be replaced because a torque of 500 Newton meters. This car, this is an example for cheap repairs, was fitted with a wrong pump. This is a pump for, okay, it supports about 3.5 bars. The pressure is much too high for the SU carburetors. The original pump will be replaced now, and this SU pump supports a pressure about 0.2 bars. Next step of not so nice repairs is the short circuit of the security system of the fuel pump, which usually is controlled by a separate oil pressure switch. Now Markus is talking about the gearbox, the GM TH400 Hydromatic, found in many American muscle cars too, and maybe you'll be surprised because this is with about 1100 euros one of the cheapest spare parts of your Rolls Royce. Like everything at the drivetrain of this car, although the drive shafts are loaded by the enormous torque of this 6-liter engine and need a closer look if they are worn. Once again, my warning: don't buy a Rolls Royce. Never do buy just by its shiny look. Take it up, lift it up, and take a carefully look at every single part. And I hope this video is going to help you to keep cool in mind. Don't buy your heart. Don't only buy your heart, okay? Markus now is talking about symptoms of worn drive shafts. So at higher load, at higher torque, the whole car begins to vibrate. And now we start to check out the items becoming very expensive. We are talking about hydraulic. At first, we take a closer look at the so-called restriction valves. These valves are deciding to cut off the comfort functions if something in the support of hydraulic pressure begins to going bad. As you see, there is also a connector, a cable. This is a switch. The restriction valve indicates a drop of hydraulic pressure, and so warning lights at your dashboard flashing on. In a case of a total loss of the hydraulic system, a loss of both pumps, which is unusual, you got in these green bowls the pressure for about 40 emergency brakes, not more. So this is a case to keep this system only well maintained. Okay, this is height control. You see it's wet, it's losing hydraulic pressure. This is a typical example
for losing hydraulic pressure. And don't think you can brake this car by the handbrake system. Markus is talking about that he himself had an issue with his Rolls Royce, and the whole hand braking pads will just burn away. Sorry, not the correct word, but I do my best. I do my best. Wenn das Auto läuft, in P-Stellung, einfach mal einen Kofferraum aufmachen, Shadow draufsetzen am besten und man merkt... Markus now is talking once again about testing the hydraulic system to test the height control sitting inside the trunk with running engine. And the tail should go down and go up at the usual height immediately. How to check the condition of the complete system? An easy way is just ignition on, only on, not running engine. And there should be pushing the brake pedals about 40 times, maybe more, but 40 times is a good idea to before the warning light, the first warning light is coming up. What Markus is talking about now, Rolls Royce said it's mandatory after 10 years to change the complete hydraulic system. The height controls, the pumps, the pressure bowls, the lines, the red cage, and all that stuff. That was a okay, however, it costs about 15,000 euros. So now I leave you with some German conversation for the rest of the video. My experience was the most of you guys don't look at these videos so long till the end. And anyway, I hope I gave you an idea about the costs of driving a Rolls Royce. And I wish you, and Markus too, we wish you to find your dream car, and we wish a lot of happy driving without any technical failures. Maybe this video helps. Like and subscribe if you want. Bye bye. Preise kursieren zwischen knapp 20.000 und 30.000 Euro für eine komplette Hydrauliküberholung. Und aus deinen Erfahrungen, wenn ich jetzt in den Markt reingreife, wie groß ist die prozentuale Chance, einen mit intaktem Hydrauliksystem zu erwischen? Also einen, der nie kaputt geht, den gibt es nicht. Ja, aber wie viele fahren jetzt im Moment rum mit, und also ich denke jetzt mal an die Menschen, die jetzt auf die Idee kommen, ich kaufe mir halt einen am Wochenende. Oh, der ist so schön, der ist schön lackiert und alles. Ja, bei Liebe auf den ersten Blick kann ich aber wirklich nur abraten bei dem Auto, weil das einfach dieses Risiko zu hoch ist. Es kann jeden Tag bei so einem Auto was kaputt gehen. Die Autos sind prädestiniert dazu. Da mache ich auch kein großes Geheimnis, da rede ich auch ganz gerne einfach nur Tacheles damit. So ein wirklich 100% perfektes Auto, da gibt es nur eine Handvoll, und die werden aber auch dementsprechend gehandelt dann. Ja. Man muss auch sagen, es gibt so eine Preisspanne, sage ich mal, zwischen 15.000 und 25.000 Euro, wo die Autos technisch gar nicht mehr so verschieden sind vom Zustand her. Die sind teilweise mangelhaft gewartet. Es kann ein Treffen mit 25.000 Euro, es kann ein Treffen mit 15.000 oder 11.000 Euro, wo sie teilweise schon im Netz rumkursieren.
Aber Fakt ist, der Kostenaufwand, der ist immer das gleiche. Ja. Und es gibt halt Leute auch, die in ihren Rolls Royce auch schon knapp 100.000 Euro reingesteckt haben und haben bis heute noch kein perfektes Auto. Ja. Das geht sehr schnell. Ich meine, bei einer Motorüberholung, wenn wir eine Generalüberholung vom Motor sehen, das sind wir irgendwo zwischen 30.000 und 45.000 Euro. Ein Satz Kolben momentan wird irgendwo ungefähr zwischen 4.800 und 6 rum gehandelt. Ein Satz Kolben. Ohne Bolzen, ohne irgendwas, nur Kolben, Nur ohne Kolben. Ringe. Ein Stößel 198 Euro. Also, jetzt habt ihr mal so eine Vorstellung, wie kann man das Hydrauliksystem prüfen. Eine Möglichkeit hast du schon angesprochen, weil das ist, habt ihr ja gemerkt, neben dem Motor der höchste Kostenfaktor an dem Auto, ja, das ganze verzweigte Hydrauliksystem. Wie kann man es prüfen? Du hast schon angesprochen, indem man mal sich hinten reinsetzt in den Kofferraum und schaut, ob er dieses zusätzliche Gewicht wieder ausregelt, ob er wieder anhebt aufs alte Niveau. Genau. Habe ich noch in Erinnerung, Zündung aus, Motor aus, Zündung an und schauen, wie viel Bremspedalhübe du machen kannst. Genau, ausmachen, 5 Minuten warten einfach, damit man auch ein bisschen Karenzzeit hat und dann auf die Bremse drücken. Also wirklich so klapp auf das Bremspedal einfach draufdrücken. Also das erste Lämpchen sollte irgendwann mal bei 40 bis 45 Pumpstößen angehen. Das zweite zwischen 50 und 60. Okay. Wenn es darunter angeht, wenn es jetzt unter 10 Mal schon anfängt zum Leuchten, dann ist wahrscheinlich die Druckspeicherkugel kaputt. Ja. Und das ist ein ganz bekannter Faktor auch und oder die Magnetventile eben oben drüber auch. Okay. Die setzen sich aber oft mehrmals zu, als dass sie wirklich kaputt sind. Das ist, aber in der Regel ist es gescheitert, das Ganze gleich zu tauschen. Man fängt nur an und es hört nicht mehr auf. Ja. Hat man eins gewechselt, geht das nächste kaputt. Genau. Mich erinnert das an die Hydraulik vom Mercedes SL. Wenn man da einen Hydraulikzylinder gewechselt hat, dann ist der nächste kaputt gegangen, weil der dann einfach den Druck abgekriegt hat, den der andere bis dahin dann halt auch hat davon diffundieren lassen. Es ist ja Patent Citroën. Oh ja, das ist noch ganz wichtig. Die Federung ist ja auf dem Citroën-Patent aufgebaut. Und die Bremse auch, ne? Richtig, und die allerersten Silver Shadows hatten ja sogar noch die Druckspeicherkugeln mitunter vom Citroën auch drin. Ach ja. Teilweise gab es das. Okay, da waren die Franzosen also voraus und Rolls Royce hat erkannt, das ist der Fahrkomfort, der erwartet wird und hier haben wir die Chance. Aber wie gesagt, die Preise, um diese Systeme in Ordnung zu halten, sind gewaltig. Und wenn jetzt der eine oder andere von euch sich sagt, naja gut, ich fahre halt auch mit einem halb intakten, ihr müsst euch eines vor Augen halten, hier schieben 2,7 Tonnen. Ja. Und wenn die nicht mehr bremsen, dann... Und wie gesagt, wenn die Hydraulikpumpen zum Beispiel ausfallen, dann habt ihr in den Druckspeichern noch bei einem guten System Energie für 40, 50 Bremsungen. Ja. Und dann zumindest, dass man zum Stehen kommt. Das ist auch der Grund, warum die Autos ja vorne 2 Bremssättel haben. Ja. Weil einfach, das ist einfach nochmal ein Sicherheitskreis, dass man gesagt hat, okay, ein Kreis fällt aus, dann habe ich immer noch zur Not irgendetwas, was mich irgendwie zum Stehen bringt. Ja, die gehen auch über Kreuz. Ja. Genau. Also eine Hydraulikpumpe versorgt vorne links und hinten rechts. Diagonal, genau. Diagonal an der Vorderachse. Genau, das war aber auch erst bei den Shadow 2 und beim Silver Spirit, der Shadow 1, der hatte noch eine 3-Kreis. Der hatte vorne gegenüberliegend unabhängig, die hintere vordere gegenüber unabhängig und die Hydraulik eben zusammenhängend. So, wenn jetzt einer von euch Schlaumeiern auf den Gedanken kommt, dann habe ich ja immer noch die Handbremse, dann kann ich nur sagen, vergesst es, ja. Ich habe das einmal gemacht. Das einmal gemacht, ja. Ich hatte danach keine Belege mehr. Ja, die verglüht im Prinzip. Also das Schiff also auf freier Bahn schon runter zu bremsen aus 200. Da ist noch einmal die Handbremsbeläge, alles verglüht. Und sie gehen ja auch über 200, also das darf man da muss man sich vor Augen halten. Ja. Die laufen 210, Ja, und sie beschleunigen ja auch. Also beim Silver Spirit erinnere ich mich noch an die Werksangabe 0-100 in genau 11 Sekunden, was für ein Auto für das Gewicht wirklich zu der Zeit eigentlich sehr beachtlich war. Sie sind sehr, sehr unterschätzt, was das angeht.
Also ich war überrascht, ich hatte ja mal einen Silver Shadow, genau genommen einen halben, ja, der gehörte uns zur Hälfte jeweils. Und es fuhr einer im TR3 hinter uns her. Und das ist ja eigentlich ein Sportwagen, der TR3. Und dann meint man ja auch, das wäre ein relativ flinkes Auto. Ja. Aber der wurde, wenn man auf das Gaspedal getreten hat, wurde der so kleiner im Rückspiegel. Ja, Ich habe mit meinem Shadow damals sämtliche Audis abgezogen. Das Ja. war ja auch. Der ja, hat kein Wunder, kommst du auf 100 Liter, auf 100 Kilometer. Ich mache da kein Geheimnis draus. Ich habe meine Emily, ich habe die geprügelt. Aber meine Emily, muss ich dazu sagen, sie wurde jede Woche gefahren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Tödlichste für einen Rolls Royce. Das ist auch schon, wenn das in der Annonce drin steht, Auto hat lang gestanden. Nimmt einfach die Finger davon, fangt es euch gar nicht erst an. Ja. Es ist das Schlimmste für einen Rolls Royce, wenn der steht. So ein Auto muss einmal die Woche gefahren werden. Minimum. Er muss gefahren werden. Es geht gar nicht anders. Man hat in jedem Hydrauliköl und auch in Bremsflüssigkeiten hat man einen Restwasseranteil. Und die Teile, die wir euch gezeigt haben, das sind Passungen von einem μ. Da passt kein Haar dazwischen. Längst nicht. Ja, ein Haar hat 9 oder 10 μ. Ja. Und die winzigen Tropfen Wasser, Kondenswasser, die reichen dafür, um bei langen Standzeiten, dass die kleinen Kolben festrosten und so weiter und so fort. Ja. Haben wir hier auch gesehen an den Teilen, die erneuert wurden. Ja, waren zum Teil eben Flugrostsäume drin. Gut. Das war's. Und wenn ihr jetzt immer noch Überzeugungstäter seid, dann wünsche ich euch, dass ihr ein gutes Auto findet. Macht's gut.